Ladies and gentlemen, Daddy Blessing here, episode 23 of the EE PowerTalk. Ladies and gentlemen, episode 23 of the EE PowerTalk. Leo tunaongelelea nini? DJ. Leo, Mr. Selector, tunaongelelea kuhusu that period after Form 4 of tamaking and that period after campus. After Form 4 usipate mimba, usieke mimba. Kuna ka period fulani hapo. Character development. Haujuangi inaitwa character development, but inakuanga character development. Ujuangi ni heartbreak. Hujui kama uko adult kabisa ama you are still children. Na hapo ndipo pia kichwa inakuambia ni kama unajua mambo wewe. Ni kama si uko na kitu imeandikwa ID na imeandikwa kwenye umetoka na hapa nyuma. Na iko na picha yako, si ya mama yako ama ya baba yako. Si ni ya bia wewe. Absolutely. I think the most wild stage is that period after Form 4. Buddha, that one can build you or destroy you. My friend, that period after Form 4, most of us thought we can be family men. What are you telling me? Wewe unacheza na nime miaka 4 wewe. Na nime graduate na nini? Na certificate. Na distinction. From Form 4. Those that get it. Na nimepita. Nimepituka. Umepituka. Kuna tofauti. With my grade, that's not so beautiful. The only thing that you could have thought at that time, because hujui kama mzazi akona plans zako. For those that have siblings behind you, most of the time unaanza kupiga calculations. Sasa ni mimi ama ni huyu mwenye ameingia high school tumetoka, because that was the case for yeah, me. Sure. Sasa ni huyu mwenye ameingia high school ama ni mimi. So unaanza kupiga hesabu zako hapa, ile kitu nitafanya ni hata mimi nikuwe mzazi to the person that mwenye ameingia kwenye nimetoka. So calculations zangu za kudepend na mzazi zimeisha. First of all tuweke hapo. Number 2, niko na ID. Hata kama naishi kwa mzazi, niko na ID, naweza toka niende nifanye kibarua na nitumie pesa yangu, my money, how I want. So it was really a wild space. That space when you haven't really found yourself and what you really want to achieve with this life. Because let me tell you, a Form 4 leaver is a very young person, both in brain, in behavior, and in how they see things. There are people that settle after Form 4. We are not mentioning names. Some of them are here with us. We cannot mention names. I cannot even mention myself. That is very dangerous. Sabotage. We talked about self-sabotage. Self-sabotage. I cannot sabotage myself. Self-suicide. But there are people who settle with families after Form 4, which is a very delicate thing to do, because at that time you are 2 children who are settling with each other. What do you know? And you have children. And let me tell you, if you make a mistake of having children, it becomes even worse, because where are 2 children taking children? Yeah. It doesn't take a long while to realize that I think I had not seen the world enough. Kuna vitu sikuwa nimeona. Like unafikiria ulisha settle, unaitwa Babaka Junior, Kini ukikuja Nairobi unaona kwani nilikuwa dunia gani? Hata hizi ziko kwa hii dunia yetu. Unasikia kupiga simu nyumbani useme unaweza fukuza huyo, anaweza rudi kwao. kuna kitu anaweza chukua huko. Kuna kitu anaweza chukua huko. Hata unaambiwa wewe si atabeba vitu zako zote. Ni sawa, wacha tu aende. Kwa sababu kuna vitu sikuwa nimeona. And not even saying specifically in the context of having settled and having married, but also life in general. Because most of the time after Form 4, you can only settle for something or a job that is helping you know, take care of your basic needs. Na ni kazi ngumu kama ya puda. Mimi niliangalia barua nilikuwa nimeandikia kampuni ilikuwa inaitwa Milele Feeds. Barua ya from 80 years ago, I think. Nilikuwa iko na 9 supporting documents. Niko na barua ya chief.
niko na KRP, niko na NSSF, niko na NHIF, niko na nini ingine walikuwa naitisha barua na niko na good conduct. Nimeenda kutafuta kazi gani? Ya kubeba mzigo, carrying luggages. Ladies and gentlemen, kubeba mizigo gani? Omena. Hizi omena ni zenye zinatumikanga kutengeneza chijui chickmash na hizi little meal. That was the kind of work that I was applying. The reason why I was writing that letter is because I thought the better you can write and the more your English is clear, that is how you will get the job. Little did I know that you needed to provide more value to get the job. But what could I have known ikiwa form 4 leaver? Form 4 leaver ni kutamak. Unatamak. I remember there was a time nilikuwa natafuta job Thika Town huko kwenye it was actually that day yenye nilikuwa nimetoka kudeliver hiyo barua nikingoja kuitwa kazi ilipatikana, but sikuwahi fanya even a single day. God just came through. Nikaitwa the same day I was to report kwa hiyo kazi. Niliitwa kazi nyingine Nairobi. Mambo ya Mungu. And you said thank you for consideration. You disappeared. Hiyo siku yenye nilikuwa nimepeleka barua, I remember the struggles. I was for 2 good weeks I was crashing at a friend's place. I have friends in Thika because I was there before. Nika work for 1.5 years, then nikatoka kwenye nilikuwa nafanya kazi. Then I came back kutafuta kazi nyingine after kimeniramba ushago. I remember one specific day. Nilikuwa nimetoka kupeleka hizo barua kwa hiyo kampuni. So nimechoka, niko njaa, nikaingia kwa gari. Kuingia kwa gari nikalala before gari ijae. So gari ikatoka tukiwa hapa Delview. Nilikuwa naenda Kafati kutafuta kazi. No. That is where my friend was staying. One of my friends was staying. Nilikuwa nafanya aje, nikijua niko na rafiki nakuja namwambia naweza spend kwako kesho, kuna mahali naraukia. Then nikirauka then naweza chukua vitu zangu jioni nikienda home. Because niko na mashughuli huko. Nilikuwa na ngara. Naweza fikiria naenda kwa office, niko na mashughuli huko, biashara hapa na mbele na nyuma niko na 500 kwa mfuko, na zikiisha sina pesa ya kurudi kena gofu. So I was utilizing 500 in the course of those 2 weeks that I was there. So back to my story. Tukafika hapa Delview. Apparently or coincidentally, Delview na ile njia kuingia Kafati zinafanana. Alright? Kufika hapo Delview gari ikasimama, watu wakashuka. Mimi kurauka tu hivi niliona ni kama tumefika hapo Kafati. Katoka. Sinishuke. Oh goodness my lord. After gari imeenda ndio na realize kwani niko wapi? Na mbele na nyuma nilikuwa na hiyo 30 bob. Yenye nilikuwa nimebakisha because remember it was the last day. Ndio sasa ni give up, niseme story imeisha. Nilikuwa na hiyo 30 bob. So ulikanyanga mguu proper. Nilikanyaga mguu kutoka. Do you know where Delview is and where Kafati is? And nilikuwa niingia na huko ndani kwa kampuni ilikuwa inaitwa Progas. So I walked asking God, kwani hata wewe Mungu unanichukiaje? Unitoe tu Kinangop, mahali ningekufa na watu wanione wa kwetu. Umekuja kuniachilia huku kwa msitu because that stretch Nikuru na Simba. The funny thing is I met soldiers burying one of their own along the stretch. Nilikuwa nasikiaga ukipatana na soldiers KDF wakifanya mambo yao na uwaone, hiyo ni risasi. So mimi na uoga yangu na ile ya ushago, kuna vitu mingi tushaidanganywa, lakini Mungu ni mwema. Nilikuwa nasema oi Mungu, sasa hata heri si utume tu gari moja ikuja hapa niingie, nikifika Kafati niwaambie enyewe hata sikuanga na fare, lakini unipitishe kwa hawa washenzi. Sijui watanipiga, wataniua. Kuna story fulani a prominent bishop wa hii Kenya huwa anapeana venye yeye akihaso venye aliingia kwa roli ikiwa imejaa masoja kuwauzia masidi za comedy ile vita alipatana. Mimi I remember there's a time mimi used to fear them. So there's a day niliona wakipita, nikapiga magoti, nikainua mikono. So they stopped and I said I am dead. Mimi nimekufa. Kuisha kabisa.
So they came and asked me, kijana mbona umeinua mikono? Karibu nijikojolee bana. So mmoja wakakuja akaniambia huna makosa. Yes. Akaniambia unaenda wapi? And I was heading their direction. Nikaingia kwa hiyo lori yao. Then they started giving me, unaona hizi tu vitu futwao. Ai buda nilikula. And then that's when I decided that I wanted to join the army. Then baadaye nikakutana na lawyer nikasema sitaki KDF, nataka lawyer sasa. So that day with that similar notion ya vile tulikuwa tunauziwa uoga. Mimi nilikuwa nasema yangu ya kukufa imefika, baba nichukue. Nimeelewa ya kwamba hunipendi, ndio maana umenileta kwa kifo yangu. Lakini si hata ungekuwa decent kidogo nikufie mahali karibu na nyumbani. Juu sasa huku watanificha tu kwa mananasi, story yangu ishe. I talked to God. Nilimkelelesha kabisa until nikafika Kafati nikaona nimepita, hawajanisimamisha na sifuatwi. That day I went, I slept, I told my friend just out of nowhere, nikaambia kwenye nilikuwa nimepeleka makaratasi nimechukuliwa na sijachukuliwa. Si nikumpima sasa ndio at least nipate sapa ya goodbye. Kwa sababu wanajua kesho kijana ni kuenda naye anaenda. Niliamka nikachukua bag yangu nikijuanga hakuna mahali naenda. I got a call that morning from the company. Unaweza ingia, you are qualified. The good thing is I had a driver's license. So ningeingia kama a loading officer. Ungedhani ni kazi mrembo naenda kufanya hivyo. Loading officer ni kubeba vitu na mizigo. It's just a posh name for mbebaji mzigo. Mbebaji mzigo. Na nitakuwa nikienda na driver. Meaning nitakuwa turn boy. So within a period of I don't know how long I be given my own truck as well. That same day before nifika town, a friend of my sister called me. Akaniambia, we've been talking with your sister and come I offer you a course in mobile repair and I'll be paying you while you're learning. Oh yeah. Good Lord. Baba shuka. Nili apologize mara kama 50 juu ya ile kelele nilipigia Mungu last nini. Nikamwambia thank you. Hata hiyo kutembea ilifanya nitembee vizuri na wewe. Sitakuacha kutoka hapo. Now came to Nairobi and from that period onwards has been a period of finding myself out day in day out. But let me tell you, that period after Form 4 is not an easy period. Because of course it's not an easy period. Because you are confused. You don't know where to start. If you don't come from that well of a family, stories zako za kuendelea na education, ni wewe ujitafutie venye utasoma and all that. The much they can do and the much they did for me, my grandma and also my mom, ni kunipeleka kwa driving school na computer packages, which I'm truly and forever be indebted to them because it was an effort to their limit. Yeah, they did what they could with me at that specific moment. Finding out myself in that period, nikakuja nikakuwa family man kujiekelea. Sikuwaipata mtoto lakini nilikuwa mtoto kwa hiyo relationship. So ideally you're saying after Form 4 wacha haraka na hanja mingi wachana nazo because both of you have not seen the world. Wachaneni mambo mingi. At least sit down, research and understand this is how life goes. You know, surround yourself with people and know if mimi naambianga watu, if it is possible, after Form 4, look for ways you can invest in yourself when it comes to knowledge. True. Wewe hiyo ni period yako ya kujua. Wewe usitake kufanya mambo kubwa. Juu after Form 4 nilikuwa nataka sasa nikuwe, you know, wazee wakiitwa pia mimi natokea. Sasa tulikuwa tunaitwa group ya wazee. Mimi natokea na kamwili kangu kadogo. Si nimeoa. Of course. Ai, si mzee ni kuoa. Karibu aniite, karibu wazee waulize kile kagoko. But now they can't say that kwa sababu tudevutwa kutuvidu tuko prominent. Na naonekanaga na msichana wa watu nilijiekea nilileta kwangu. Woi Yesu. So now that period is a period of finding yourself out and realizing what purpose that you can pursue as a person. It's not really a doing
period. So what do you have to say about the life after campus, or that period before you even realize yourself and what you can do? I think life after campus, immediately you graduate, I think the real education begins. After you graduate na umemaliza shule, the next thing that starts is now you understanding how life is. Sasa ndo unagongwa reality check. You know, tukiingia kampo, you're always told that, hey, get into university, sijui, finish university, start applying for jobs. In fact, companies will be waiting for you when you graduate. Mwenye anakuwa na kungoja when you graduate is your family. Yes. No one else. And I think it's a high time. Like, mimi unajua when I was graduating, I knew. Yes. Hapa ni kitu tunakata, watu waende kwao. Yes. Mimi nibaki nikihaso huko. The first thing that you should put in your head before you, after graduation, is to first understand that the world owes you nothing. Very true. Then this is the beginning of a new chapter. A new chapter which we call the real education. Hiyo umekuwa ukifunzwa darasa, hiyo ni kionjo. It's just a small percentage. Now the real education begins. What is working? What is not working? What makes sense? What is actually going to make you even some decent income? After university, after college, it is now the time that you need to spend developing skills and competences, because you are in an institution actually. And let me tell you that universities are not meant for everyone. Colleges are not meant for everyone. But to stay sustainable and to make a lot of money, they bring in very many people. Sure. So it becomes so hard for lecturers to actually manage their students. So what happens? Masomo ni hivi tu. Look at expensive universities and colleges. There is quality education. After you've graduated, especially from a public university, it is now your time to start seeing the reality as it is. Venye kwa ground mambo iko. Like now it's for you to understand. Hey, by the way, karatasi yangu kuna mahali nanipeleka. Very true. How many graduates have you seen wali graduate na a degree but they are doing different things? Anauza viatu, because that is what is actually working. The moment you graduate, the real education begins. Sure. Now is the time you need to spend. I liked what you said. Self-improvement. Investing in yourself. Invest in yourself in classes, courses. Ukisikia kuna mtu fulani yako na mentorship program, bootcamps, go to them. In fact, when you graduate, wacha kurudi kwa kijiji yenu. Look for problems. I tell people, look for problems and solve them. If you can go to Nairobi and you can scout opportunity, go there. But watu wengi wana graduate, unarudi kwa mama yako. Unarudi kwa baba yako. Right now there is someone who is 30 something. Since they graduated, they are staying with the parents. And haoni kama ni kitu kubwa? It is time for you to now pick yourself up. You've been so used to people picking you up. Now it is time for you to pick yourself up. Where you now wake up and say, hey, by the way, at this point, I need to start making the right decisions for my life. I need to start thinking what I can do. And that is why most guys have problems, because hufikiri what you can do for yourself. Umezoea tu, mom, dad. Ebu look at guys wenye walijifunza in university. Wenye walienda college, they asked for no school fees. So hawa jamaa, weekendi walikuwa kazi. Ama in the evening hours, they are at work. They graduate with you, but mtu atakuwa mbele sana. They are so used to depending on themselves that hata akimaliza shule, now they have the whole chance to fully depend on themselves. And my message is, ukigraduate shule, you don't get married immediately. You don't marry immediately. I find it funny how people will graduate immediately, alafu waanze kuchangisha pesa ya kuoa. Have you seen that? Mazi? You've not even put your life in order. You've not organized your finances. You've not even had any breakthrough in your own life. But you want to marry. Na unataka nani ya kuchangie? Society. Do you know how embarrassing it is to actually to crowdfund so that wewe uende ukasikie vizuri? Just imagine. Because that's how I put it, for lack of a better word, kwa sababu we can crowdfund for medical issues. We can fund for your further education. We can fund anything else. Just tell us. Tutachanga. Nitakuja na 200 yangu hapo,
na opinion. Lazima tukichanga lazima tukuje na opinion. See, and that's the reason as to why, like, by the way, unamaliza shule, what is the hurry to marry? You find a 24 year old and there's this infatuation with unaona jamaa na propose day ya kugraduate. Hey! So you're wondering, dude, my lord, buda, hata ujaenda ukaonja venye Nairobi na kuanga, you're here kneeling down. The lady has not seen the world yet. She has not seen the world yet. She has not met some real men. You umegraduate kutoka Kibabii University. Ndio wewe umepropose. Let me tell you. Alafu apatane na GLE hapa. Buda na jamaa amejaza devu na saa hiyo zangu ziko na akutane na Calif Cairo. Hey. Bro, this guy has never started a business. Yeah. Umechangiwa wedding yako, umegraduate jana, umepropose. Yes. Like, by the way, to an extent, let me say this. Yeah. Most of these guys who propose, they're not proposing because they want to marry. They're just afraid that the chick is actually going to leave them. Yeah. Very true. And unfortunately, you'll be left. Uo dem atatembea. Absolutely. So when you graduate, it is not your business to be looking for a potential partner. It is now for you to sit down and think, by the way, mi upenda wasi wenye umaliza form 4. Yes. These guys wanaona mi siendi kampo. So what do? They concentrate on something. Yes. Jamaa anatumia 1 year kujijenga. Yes. Even at 20, this guy is more financially stable than a graduate who is 27 years old. Yes. What makes this guy? Siatawa? Yeah. They will all and get, me don't have a problem with that. Because, and that's why unakuta msee mlikuwa mnasoma na yeye hakuenda kampo. Yeye alinunua tu pikipiki akaanza kupiga round kwa kwao. Yes. Kidogo amenunua ng'ombe. When you're graduating after 4 years, yes, this guy has a zero grazing unit that is making him 100,000. Yes. You and him. Do you think mutai patana? Never. You can never. Never. And that is why when you graduate, build value first. Absolutely. For ladies and gentlemen, if you're a lady ukigraduate, it doesn't mean that uanze kutafuta masponsor sasa. That's one thing most of these chicks don't understand. Maze. And jamas pia, kwanza hao ndo sijui kichwa sijui nini. A guy graduates, yeah, you go back to your parents. You know kwetu you're chaste. You're literally chaste. In fact, do you know nikienda kwa mamangu, I don't have a place to sleep. Same case. Mimi madhe uniambia kwenye ulikuwa unajua ni buzi ziko. I have to go and tell my brother, bro, by the way, si unisongea hapo. Yeah. Kama si hivyo ulale. And it's not that there is kuna room. Uchukiwi. But they have to show you that you have to be responsible for your own life as a man. You see, there is room, but not yours. Not yours. Jijenge yako. We jenga. Why are you settling for a room when you have the capability to build a home? I used to wonder, why is it that men, after I'm a graduate, hata haezi rudi kwao? Like I used to wonder, haezi rudi kwao, anabaki huko tu kwenye amegraduatea. Yes. They now start getting the reality of life as it is. Yes. In fact, me I tell people, by the way, usingoje graduation. Kama uko Nairobi, acha ulevi. You know, most of you think that ukiingia Nairobi ni ulevi tu. Acha ulevi. Yes. The next thing that you should be thinking about is scout opportunity. Yes. And especially in today's digital world, before hata ugraduate, yes, bro, the information is already on the internet. Yeah. ChatGPT is there. Before you graduate, you will have understood by the way, nikeza chapa hii kitu, yeah, I think by the time I'm graduating, I will be much ahead. Yes. So, now imagine someone who has such a kind of a thinking, and then there is someone else mwenye amengoja kugraduate. Here's my final thing, and I'll put it very clearly. Don't wait for the world to teach you a lesson. All right? Get the lesson before the world teaches you. Absolutely. Yeah? Anza kuona vitu zenye zina happen sai. Yes. Wewe umengoja tu graduate, umalize form 4, umalize high school, yes, umalize university, baba yako akusaidie. Baba yako atakwambia, we, pack your things, go get yourself a single room. Yes. That is why guys are committing suicide when your parents tell you that. You think they hate you. They don't hate you. It is now, you are an adult. You are 25, 24, 23. Chukua miguu, bebana nazo, go to where you're supposed to go, yes, start something for yourself. Yeah. There is a reason as to why men go 100 kilometers away from their homes. Yes. They've gone now to take care of themselves. Yes. As a chick, when your parents chase you from the house, hawaja kuambia nini, and don't get pregnant for any bastard that comes your way.
don't allow any Tom, Dick and Harry that comes you ati umemaliza form 4 now you're feeling all fertile. No. Let me work on myself first. Yeah. Let me build myself. We've not normalized telling women to be high value women. Build yourself to be a high value woman. You will not have problems in life. Utakuwa unasikia watu wakisema unasema hapana. You not settle for anything because high value men are there. Yeah, sure. And what are high value men looking for? For high value women. Of course. Learn the lesson. Don't wait for the world to teach you a lesson. So now, just like he has said, wise people learn from the mistakes of others. Don't wait to mess up so that you can learn from the mistake that you have already done. And take your time. There are two major resources that you have when you are young. Time is on your side and health is on your side. Of course. As you are growing, those two are not guaranteed. And you have a lot of energy actually. And you have a lot of energy to execute whatever it is that you want to execute. Start early, fail early, learn early, but not in all contexts. Of course. Don't use that saying in marriage. At start early, fail early. My friend, utaoa zuzu mwenzako. Fail. And let me tell you, when you marry young, you marry the same thinking capacity without due respect, without disrespecting anyone. Mini ukiwa nongwe utaoa tu nongwe, hakuna pale mtasaidiana. Na mkichanuka mtaona there is more than what this idiot has been giving me those from when I was 18. I don't know anything else. I've had people cry. I got married when I was 17. Now I'm 32. I'm now seeing the world at a better place because now I've been spoon feeding this person for a very long time. Either gender, can be a man, can be a lady. They don't learn. They're not learning because they switched in a mode of family person when they were supposed to be building themselves. At least hurumia watoto wako hata kama ujipendi. Hurumia watoto wako. Prepare yourself to be a good mother to your children. Of course. Prepare yourself to be a good father to your children. If not for anything else, if not for yourself, hurumia tu watoto wako. Kuwa na tunakuomba, we are pleading with you, ladies and gentlemen, hurumia watoto wako, because we want you to have good children and children that can learn something from you. Now, how will they learn something from you if you're not learning at this specific moment when you're supposed to be learning? Usikimbirie maneno, usikimbirie mambo. Don't settle too fast in anything. Yeah, not even because people might be saying, oh, you are only looking at one context of relationships and all that. No, life in general. Ebu imagine ningeseto kuwa muuzaji wa gas. Juu nimeuza gas sana. Mimi nimedeliver gas wewe. Hey, you guy, uliza watu wa Kigajo kona tu pale Thika. Nimepeleka gas sana. But what if I settled for that? But I was willing to learn what else the world can offer. Of course. Kama ningeseto kukuwa muuzaji wa gas, ningekuwa napika calculation. Boss wangu alikuwa anatengeneza pesa gapi? Akona returns ya 20,000 daily. Hata mimi wacha niuze gas. Sasa hatungekuwa na EE PowerTalk. Toto Daddy Blessing angekuwa anauza gas kule. Kigajo kona tu. Wewe kijana ya gas. Kijana ya gas. So, you guys take time to learn. Whether umemaliza form 4 ama umemaliza campus, it's always a good time to add value to yourself. That's the EE PowerTalk episode 22. Yes. My name is Daddy Blessing. No, 23. Oh Jesus. 23. Yeah. Leo ni kama tuliwekea kitu kwa chai. Ulituwekea misheveve. Wewe bana. Thank you so much for watching that episode. My name is Daddy Blessing. See you in the next one. My name is Elvis. Yep.